mtazamaji, sekunde zimebalehe na kuwa dakika, nazo dakika zimevunja ungo na kuwa jisaa, na sasa ni saa 1 saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 1 saa za Afrika ya Kati, wakati murua kabisa wa kukujuza matukio na matokeo ya siku. Lakini kwanza kabisa te yaliomo. Muungano wa Azimio sasa wadai kuwa wanadhibitisho kwamba matokeo ya kura ya urais yalivurugwa. We in Azimio have maintained that the results that were announced by Chebukati did not reflect the will of Kenyans. Huku wakipuuza njama ya kumuua mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Bunge la Seneti kuandaa kikao maalum hapo kesho, huku vuta nikuvute ikichacha kuhusu wanachama wa jopo la uteuzi wa makamishna wapya na mwenyekiti. Na wakulima wa mahindi kaunti ya Uasin Gishu walalamikia ongezeko la matapeli wanaodai kuwa wanunuzi wa mahindi. Na sisi kama wakulima tumekandamizwa na hawa cartels na mabroka. Wanakuja kununua mahindi yetu kwa bei mbaya, wanatupea pesa kwa in form of check, and the check is not valid. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Muungano wa Azimio sasa unadai kuwa umepata thibitisho kwamba mgombea urais wa muungano huo Raila Odinga alishinda kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka jana kwa zaidi ya kura milioni 2, wakipuzilia mbali kuwepo kwa njama ya kumdhuru Chebukati. Kwa mujibu wa Rais Ruto, katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amesema kwamba Chebukati alifeli wa Kenya kwa kutangaza matokeo ambayo hayakuwa halali. Mike Kagwongo na uketo wa taarifa hiyo. Muungano wa Azimio sasa unadai umepokea ufichuzi wa kuaminika kutoka kwa mmoja wa wafanyikazi wa tume ya IEBC aliyedai kuwa matokeo yalivurugwa punde tu fomu za 34B zilipowasili katika ukumbi wa Bomas. Kwa mujibu wa mfichuzi huyo, Raila Odinga alipata jumla ya kura milioni 8,170,355 huku Rais William Ruto akijizolea jumla ya kura milioni 5,915,973. What we have seen in one of the pages is that at one point 144 constituencies had their results verified. And often at times, those results are far from the results that were announced by IEBC. 144 of them. Katika utafiti huo aliyousoma kwa vyombo vya habari, katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni alisema ulifanywa na shirika ambalo linashirikiana na viongozi wanaounga mkono demokrasia barani Afrika. The whistleblower is not hiding his identity. This is a research, a study that has been done by a group known as Vanguard Africa, a non-profit organization that partners with pro-democracy leaders across Africa. Kutokana na maelezo yaliyotolewa, Kioni haikuwa na ushahidi wa udukuzi wa programu ya kujumuisha kura unaoonyesha kumpendelea Rais William Ruto. Again, if you reach Smith, he'll tell you how he got to finish it now. We wanted the information available to us during the case so that they could have helped us during the case. IEBC refused to open the servers. That's again in the public domain. Baada ya Rais William Ruto kudai kuwa kulikuwepo na njama ya kumteka nyara na kumuua mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, kufuatia kile alisema kukataa kubuni matokeo gushi ya kumtangaza mpinzani wake Raila Odinga kama rais, muungano wa Azimio umejitokeza na kusema kuwa utangazia swala hilo kwa kina. Sasa muungano wa Azimio la Umoja unadai kuwa kura nyingi za kiongozi wa ODM Raila Odinga ziliibiwa kwa wingi katika eneo la Mlima Kenya, wakimsubiri kurejea nchini ili kufanya uamuzi wa madai yaliyotolewa hapo awali. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.
Na siku moja tu baada ya makamishna wa IEBC kukamilisha hatamu yao ya miaka 6 katika tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, maandalizi ya kuchagua jopo la kufanya usaili wa makamishna wapya tayari umeanza. Bunge la Seneti likitarajiwa kufanya kikao maalum Alhamisi kujadili mswada unaotaka kubadilisha sheria ya IEBC kuhusu ni nani watakaokuwa wanachama wa jopo hilo. Flora Limuki na mengi zaidi. Spika wa Seneti Amason Kingi amewaita maseneta kwa kikao maalum Alhamisi. Kupitia gazeti rasmi la serikali, Kingi amesema wabunge wataangazia mswada wa kubadilisha wanachama wa jopo la uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wapya wa IEBC. This bill will give the process on how the new commissioners will be recruited, who are ready to serve the country. If you are partisan in nature, or if you are sponsored by an individual or political party, that IEBC is not a place for you. Wabunge wanaoegemea upande wa Rais William Ruto wamepigia upato mchakato huo ambao utajadiliwa hapo kesho. Mnamo Disemba mwaka jana, bunge la kitaifa kupitia kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah lilipitisha mswada unaopendekeza tume ya utumishi wa bunge PSC itengewe nafasi 2 katika jopo la uteuzi wa makamishna wa IEBC. Kiini cha mjadala huo ni tume ya huduma za bunge na kamati ya mahusiano na vyama vya kisiasa, ambapo bunge la Seneti linataka nafasi 1 kwa PSC na nafasi 2 kwa kamati ya uhusiano wa vyama vya kisiasa. The IEBC Act provides that PSC, that's a Parliamentary Service Commission, needs to nominate 4 members to the selection panel. And then the selection panel, of course, will pick the subsequent commissioners, just like the exercise that is about to happen. Kamati ya Seneti ya Haki na Sheria ambayo imekuwa ikichukua maoni ya Wakenya kuhusu mswada huo na itawasilisha ripoti yake hapo kesho. It will have to go back to the committee of the National Assembly, to look at it, and if they are comfortable and agree with the Senate, then they give it to the Speaker, and then the Speaker sends it to the President. If they disagree, then we have to form a mediation group of members of the National Assembly and senators. And from there, then if we don't agree there, the bill dies. Naibu Spika Kadhuri Murungi na kiranja wa wengi Aaron Cheriot walidhibitisha maseneta hao watajadili hatma ya mswada huo. Na wadadisi wa masuala ya sheria wanapendekeza bunge kufanyia marekebisho sheria ya uchaguzi ili kuziba mwanya wa kuwepo katika njia panda kutokana na kutokuwepo kwa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Wadadisi hao wanasema kustaafu kwa Chebukati na makamishna wawili pamoja na kujiuzulu kwa wengine 3 kumeacha tume hiyo pabaya iwapo uchaguzi ungefanyika. Kuondoka kwa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati na makamishna wawili Profesa Abdi Gulie na Boya Molu kumeacha IEBC wazi, kwani hakuna makamishna hata mmoja afisini wa kufanya uchaguzi iwapo ungetokea. Pengo hili lilisababishwa na kujiuzulu kwa makamishna 3 wa Cherera 4, huku Irene Masit ambaye alisimamishwa kazi kwa muda akisubiri hatima yake kutoka kwa kamati maalum inayomchunguza. Kulingana na sheria, tume ya uchaguzi inafaa kuwa na makamishna 3 afisini ili kutekeleza wajibu wake. We never amended the law to allow the commissioners to be appointed before the other terms expire. What we end up knowing is a lacuna. God forbid, but if we needed to have an election today, we would have a crisis. So I think it's important that we ensure that is changed so that the process of appointment happens early. By the time these ones are leaving, we are swearing in the new ones. Kulingana na sheria ya IEBC, sehemu ya 5 kifungu cha 3, shughuli ya kuwateua makamishna wapya inafaa kuanza miezi 6 kabla ya wanaondoka kutoka afisini. For the Public Service Commission, they got it right. The recruitment happened 6 months to the expiry date. So what we are going through right now, we should have recruited a commissioner 6 months ago. Bunge linakabiliwa na kibarua cha kuharakisha shughuli hiyo, huku Seneti ikitarajiwa kufanya kikao maalum hapo kesho kupitisha mswada wa marekebisho wa IEBC ambao unalenga kamati ambayo itawateua makamishna wapya wa IEBC.
Bunge la Seneti huenda likafanyia mswada huo marekebisho, hali ambayo itachelewesha shughuli hiyo. We need to stagger the appointments. We need to ensure that, for example now, that we don't appoint the entire commission, appoint half or 4. Then wait for a year or 2 and then appoint the other, so that at any one time we're having crossover of commissioners. That way you have memory, you have people who have memory on what's been happening. Vita vya ubabe kati ya Kenya Kwanza na Azimio kuhusu nani atakuwa na usemi zaidi katika kamati hiyo ya uteuzi huenda pia zikachelewesha shughuli hiyo. I would be surprised that there isn't a party that is power that will not try to push such issues to their best advantage. But I think what is important is that once you have been appointed as a commissioner, you're no longer loyal to your political party. We do not want the sort of scenario we had where members are resigning out of political alliance or they are taking a position out of political alliance. Kamati maalum inayomchunguza Irene Masit huenda pia ikaathiri uteuzi wa makamishina hao, kwani lazima ikamilishe uchunguzi wake na kutoa mapendekezo. Watakapoteuliwa, makamishina wapya wa IEBC watakuwa na kibarua cha kuhakiki mipaka. Upeo Kamau, TV47. Polisi mjini Juja, kaunti ya Kiambu wanachunguza kisa ambapo gari moja lilitumbukia katika bwawa moja na kupelekea vifo vya watu wawili. Wawili hao wanasemekana kuwa walikuwa ndani ya gari wakijiburudisha kando ya bwawa hilo kabla ya gari lenyewe kutumbukia bwawani katika mazingira tatanishi. Baadhi ya walioshuhudia wanadai kwamba kuliibuka mgogoro baina ya wawili hao kabla ya mwanaume huyo kuliingiza gari katika bwawa hilo. Wakazi wanaoishi karibu na bwawa lenyewe wamehimizwa kuwa waangalifu zaidi wanapozuru eneo hilo, haswa wakiombwa kufika mchana wakati watu ni wengi ili kuwa rahisi kutoa msaada wa dharura panapotokea janga kama hilo. Gari hilo hatimaye limeopolewa. Tuliweza kuja na tukatoa mwili wa msichana mmoja. Halafu leo tumerudi na tumetoa mwili wa mvulana. Kutoka hapo tumeng'ang'ana na tukaweza kutoa gari ambayo ilikuwa huko ndani katikati ya damu. Ndio. Ile changamoto ilikuwa ni kwamba gari ilikuwa huko katikati ya damu, mahali very deep, lakini kwa sababu tuko na wapiga mbizi divers waliweza kwenda huko wakiwa wamebebea hewa oxygen, wakaweza kufunga gari na tumeweza tukisaidiwa na private breakdown tumeweza kutoa hiyo gari kwa damu. Tukiendelea kama kiongozi wa hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams zikuwe zimesigirwa, tuone vile kama tutazuia watu kupoteza maisha yao juu ya damu. Na wakulima wa mahindi kaunti ya Uasin Gishu wanalalamikia ongezeko la matapeli wanaojitambulisha kama wanunuzi wa zao hilo. Wengi wa matapeli hao husemekana kuwalaghai kupitia jumbe za benki kwamba wamelipwa pesa ila baadaye hujipata bila hata ndororo. Roni Regan na taarifa hiyo kikamilifu. Wasemavyo Waswahili, ukiwa na mpango umeiva fikiri mara mbili. Ila kwa wakulima na wakazi wa Uasin Gishu, hili halikupita katika akili wala fikra zao. Wakati jamaa mmoja alipowasili kwa nia ya kununua mahindi, mzee Jamini Mulera anaonekana mwingi wa huzuni wakati ambapo anatueleza na kutupa siri. Tarehe 13 watu walikuja hapa wanataka mahindi. Sisi tukakubaliana nao wachukue mahindi. Ikawa wapeleke pesa kwa account. Kwenda wakapeleka pesa kwa account, kumbe walilipa kwa hiyo account na check ambayo ilikuwa drawn on a close. Walilima wakiwa na matumaini ya kuvuna, ila kwa asiyelima wala kupanda alivuna na kula vinono. Kisa cha wadhiriwa kinatuacha na maswali mengi. Je, ni akina nani hawa? Mimi kupata message kutoka kwa benki ya kwamba pesa zimeingia kwa account, mimi nilikalilizi mahindi wakaenda nayo. Wakati walienda nayo baadaye Jumatatu nikataka kuchukua pesa kutoka kwa hiyo account,
message ikakuja kwa simu yangu ikasema no money. Iwapo tapeli huyu alijua alichokifanya hakingeweza kumshtua, ilikuwaje kwamba alitenda kisa hiki mchana peupe bila kukonyeza jicho? Maana sio sisi peke yetu tumeumizwa wakulima wengi, kila mtu analia saa hii, mabrokers wamekuja. Tulikuwa tunaomba kama serikali inaweza kutupatia mtu mmoja ambaye tutakuwa tunamwamini sisi kama wakazi wa Uasin Gishu, akuwa ananunua mahindi yetu na akitupatia pesa, lakini maneno ya mabrokers tumekataa. Kulikuwa na njama fiche au kunani? Na hiyo mahindi ilikuwa inauzwa kwa minajili ya kupeleka mama mzazi hospitali, kwa sababu sisi wote tunaelewa katika mji huo kuna mama ambaye amekuwa na ugonjwa wa figo, anafanyiwa dialysis every now and then. Visa vya Wakenya kutapeliwa si mitandaoni kupitia arafa fupi vimekithiri kwa muda sasa, ila wanaotekeleza visa vya aina hiyo wasijua makovu wanayowaachia waathiriwa. Nataka polisi Mosbridge watusaidie. Kwa sasa macho yote yanaangazia bodi ya nafaka nchini na kuona iwapo hatua madhubuti zitachukuliwa dhidi ya wale wote ambao wanajihusisha na kujishirikisha na unyama wa aina hii, na endapo wakulima watazingatiwa na kupatiwa kipaumbele katika shughuli zao za kila siku. Ronnie Reagan, TV47. Are you looking for a college that will shape your future career? At Candy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Candy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Candy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Candy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Getting together for the first time in years was a little bit awkward. Grandpa. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center. It's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Karibu tena mtazamaji. Serikali ya kaunti ya Nakuru imevunjilia mbali bodi ya hospitali ya Naivasha Level 4 kutokana na tuhuma za kushindwa kusimamia hospitali inavyofaa, siku moja baada ya maandamano ya wenyeji kulalamikia utendakazi katika hospitali hiyo. Kaunti hiyo pia imeteua kundi la watu kuchunguza madai ya vifo vya wagonjwa kutokana na utepetevu.
Wenyeji wenye ghadhabu waliziba barabara inayoelekea katika hospitali ya Naivasha Level 4 siku ya Jumanne kufuatia kifo cha Rebecca Wangare ambaye anakisiwa kufariki baada ya kuvuja damu kupita kiasi saa chache baada ya kujifungua. Na sasa serikali ya kaunti ya Nakuru kupitia katibu wa kaunti Dr. Samuel Mwaura imetangaza kutimuliwa kwa bodi inayosimamia hospitali hiyo ambayo huwahudumia takribani wenyeji 1000 kila siku kwa tuhuma za kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. The board has a mandate of doing oversight. The board is drawn ideally, if you look at the regulation, the board should be drawn from the community of residents or service provision. Because apart from oversight, the other big role of the board is to make sure they understand the issues in the community and they come and have a dialogue with the management and therefore they address them. So for these incidents to have happened, whereby it went on for several days, there was an outcry in the community. We feel that the board also failed in its mandate, being the mediator between the community and the hospital. Kwa mujibu wa Mwaura, hospitali hiyo ilikuwa na deni la shilingi 250, hali ambayo ililemaza utoaji huduma. When the governor took over the office, she inherited a debt of 250 million from this hospital alone. That is undergoing audit, and some of the outcries that have been there is because of suppliers complaining they have not been paid since 2020. And therefore, I want to inform the public, because our role in doing that is that an audit is going on, the health sector audit, because we agreed with the audit team that was formed that they will do bit by bit. They will give us a report for the health sector on Friday, so that we see which debts that are payable and that are not payable, so that we do further investigation. Hata hivyo, Mwaura amekiri kuwa hospitali hiyo inakumbwa na changamoto nyingi kama uhaba wa dawa na ukosefu wa motisha kwa wahudumu kutokana na kukosa kupandishwa cheo kwa muda, akiahidi kushughulikia masuala hayo. Sylvia Nyongesa, TV47. Na askofu mmoja na mke wake katika eneo la Matungulu, kaunti ya Machakos, wamejipata pabaya baada yao kugunduliwa kuwa na njama ya kuhusika na utapeli. Kulingana na mwanzilishi wa shule ya wasichana ya Caring Hearts, wawili hao walijifanya kuwa watu wenye mapato ya chini na kuwasajili watoto wao katika shule hiyo ambayo huwasomesha watoto mayatima bila karo. Familia hiyo sasa inatakiwa kulipa jumla ya shilingi 450,000 pesa taslimu ili kufidia miaka 4 ya karo iliyotumika na mtoto wao, la sivyo wakumbane na mkono mkali wa sheria. Today with the case of Bishop Ezekiel Macharia, who was a church in Kitengela, and he brought his daughter here a few years ago, 4 years ago, and that daughter was educated by the organization, paying little and nothing, and because we were told that she had a very bad background, vulnerable background, only to find out this man owns a good vehicle, this guy is a bishop, and he has everything, and actually he was bringing another student there, another student for us to educate, another daughter of his. And we had just found out that he was not a needy person. So he is now required by our legal advisors to pay 450,000, and that is not even enough, because actually this girl has been here and she has been taken to academic trips, sports trips, and a lot of other benefits of being in Caring Hearts. And now she was not paying anything. And then there's a disadvantage here to the child. This child is going to know now the reason why she's not going to come back to Caring Hearts as a tutor, the reason why we are not going to give her any awards like our students who pass before they go to university, we give them awards, and we also give them laptops. She's not going to get those things. And the reason is because the parents lied that they were poor, but they were not. Na mtazamaji, taarifa hizi unazidi kupokea kutoka moja kwa moja hapa jijini Nairobi, chumba chetu cha habari, na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Unaweza ukapokea taarifa hizi mbashara, ambapo kwenye Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE. Na baada ya waziri Ezekiel Machogu kutangaza kuwa wanafunzi wa grade ya 7 wataripoti tarehe 30 mwezi Januari tayari kuanza elimu ya sekondari ngazi ya chini, runinga TV47 imepiga darubini kutathmini utayari wa shule za umma na zile za kibinafsi kuwapokea wanafunzi hao. Collins Lusweti ameandaa taarifa ifuatayo.
Wiki hii waziri wa elimu Ezekiel Machogu alidokeza kuwa shule 13,000 za umma zimetimiza mahitaji ya kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 7 ifikapo tarehe 30 mwezi huu. As of Friday, 13th January 2023, a total of 14,589 public and private schools had been assessed. Of this, 13,221 schools had been approved to host the junior secondary schools. Hata hivyo, imebainika nyingi za shule za umma bado zina kazi kubwa ya kufanya ili kuwa tayari kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 7 na kuendesha mafunzo ya mtaala wa elimu wa umilisi katika viwango hitajika. Baadhi ya shule ambazo tulizuru zimeripoti kuwa bado hazijatengeneza maabara. Changamoto tu ni mambo ya mahabara, laboratories. Inaweza kuwa na nafasi ya laboratory na pia walimu ambao tunaweza kupewa ataweza kutosha kufunza madarasa yale. Wadau katika sekta ya elimu pia wameelezea hofu ya idadi ya walimu, wakidokeza kuwa huenda shule nyingi za umma zikawa na idadi ndogo ya walimu kutosheleza mahitaji ya wanafunzi, licha waziri Machogu kutoa hakikisho kuwa mahitaji ya wanafunzi wote yatakidhiwa. How many public primary schools do we have? More than 30,000. So it means there are even some public schools that would not have a single teacher. Kwa upande mwingine, shule za kibinafsi zimeonekana kupiga hatua kubwa kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 7 ikilinganishwa na shule za umma. Jijini Nairobi, shule ya msingi ya All Saints Cathedral iko mbioni kuongeza madarasa mapya gredi ya 7, huku tayari maabara ya kisayansi yakiwa yamekamilika. Walimu katika shule hiyo wanadokeza wako tayari kwa 100% kwa ajili ya elimu ya sekondari ngazi ya chini. One of the competencies is digital literacy. So we want our learners to be well equipped so that they can fit in the world wherever they go. Science equipment and chemicals are ready. The furnitures are ready. And I can be able to confirm that we are more than ready to receive our learners. Baadhi ya shule ambazo tumeweza kuzitembelea leo zinaashiria kwamba ziko tayari kuwapokea wanafunzi wa gredi ya 7 tarehe 30 mwezi Januari, hususan shule za kibinafsi ikilinganishwa na shule za umma. Collins Lusweti, TV47, Nairobi. Mtazamaji, na michezoni ni kwamba Kariobangi Sharks iliandikisha sare ya mabao 3-3 dhidi ya Vihiga Bullets katika raundi ya 10 ya ligi kuu ya soka nchini Ugani Kasarani Annex. Nicholas Masaba alifungua ukurasa wa mabao katika dakika 22 na kuweka Vihiga Bullets kifua mbele kabla ya Daniel Shikanda kufungia Sharks bao la kwanza na la pili katika dakika ya 34 na 38 mtawalia, huku Sigman Maina akifunga bao la 3. Bullets walilazimika kutoka nyuma na kusawazisha kupitia bao la Vincent Ogola na Nixon Halake na kulazimisha sare ya mabao 3-3.